Feesten Falafels wordt mede mogelijk gemaakt door Restment, Derksema, Bakkerijwereld en Israël Productencentrum. Net zoals wij vandaag een culinaire ontdekkingsreis maken, zo trok ook het Joodse volk door de eeuwen heen over de hele wereld. En we belanden vandaag in Noord-Afrika, waar vroeger een grote Joodse gemeenschap woonde, die later naar het noorden trok en via Spanje uiteindelijk terecht kwamen, zelfs hier in Nederland. Genoeg reden om Feesten Falafels vandaag in het teken te laten staan van Noord-Afrika. En Carolina, onze kok uit Israël, heeft me een hele lange boodschappenlijst meegegeven. En ik ben gaan shoppen en dit is het resultaat. Ik ben benieuwd wat voor lekkers ze vandaag allemaal gaat klaarmaken. En straks komt ook dominee Oscar Lohuis langs, die ons alles gaat vertellen over de Joodse gemeenschappen in Noord-Afrika. Dat gaan we allemaal doen in deze aflevering van Feesten Falafels. Ik hou van lekker eten, maar echt lekker koken blijft een uitdaging. In Feesten Falafels leert Carolina uit Israël mij hoe je op een eenvoudige manier met gewone ingrediënten de heerlijkste Joodse en Israëlische gerechten kunt klaarmaken. In deze serie laten we de veelkleurigheid zien van de Israëlische keuken. Joden afkomstig vanuit de hele wereld met hun eigen tradities zorgen voor een enorme diversiteit in de Israëlische gerechten. We zijn deze serie te gast in het stoere en zilte Zeeland bij 7 Huizen aan Zee. Het adres waar je terecht kunt voor een heerlijke vakantie. En hier op het uitgestrekte Zeeuwse land mogen we gebruik maken van de prachtige keuken. So Carolina, today is North Africa. Today is North Africa. We are here in Morocco. We are in Algeria. We are Tunisia. cooking Tunisia. We have all kinds of French-speaking countries, but we are not cooking French cuisine today. Okay. Not at all. We are cooking North Africa. We are cooking a little bit of Arab influences. So look at the colors. Again, we are going for a lot of beautiful colors and a lot of herbs. Met die heerlijke kruiden maken we vandaag couscous met rozijnen en amandelen. We gaan ook aan de slag met een smaakvolle en kleurrijke paprikasalade waarin de smaken van Noord-Afrika prachtig uitkomen. Maar eerst beginnen we met de lamsstoof met allerlei smaakvolle specerijen en natuurlijk lamsvlees. It's an expensive meat. It's a luxury a little bit, and it's made really in special occasions. And it's also made, as probably you would think, on Pesach, on Lala Seder, for obvious reasons. Yeah. A whole lamb. Because the lamb was like sacrificed. Exactly. So that's why. Let's start with this. Or maybe, you see, I made a mess here and I arranged everything. That's good. in here. I'm good in cleaning up. So give me the task and I will do it. Okay, so I will give you actually the task. You go for the meat. You just cut it in cubes. Just usually you would like to clean it a little bit out of fat, but we don't have so much of it. So feel free to just cut it as it is. Here you have some good knife. Yes. I want to tell you such a known joke about a Moroccan mom who, there's a joke that is asking, what is a Moroccan woman saying when she sees a table that is a leg is missing or something? She says, oh, there's no salads. There has to be million salads. There has to be a lot of food always ready in the house for the children. So now I would like you to take half of this carrot and peel it, and also chop it into very, very tiny pieces. And I will tell you that, there's a lot of immigrants from more and more lately, even I would say, from North Africa, mostly because, and also from France, those that are Algerians and Tunisians and still living in France, and they are French speakers, and you can see that the anti-Semitism is growing, especially in France, and also they are coming more and more, and you can start hearing French. Okay. But they still did not learn Hebrew, so you can still start hearing French. Like before, it was a lot of English on the streets. Right. Now you can also hear the French. Now I'm going to put the meat and dip it in the flour. And after that, we are going to put it on the pan, on the hot pan with olive oil, and just brown it from each side. Okay. Yeah. Now I want to speak a little bit before I
we put it on the pan about the spices. Again, as you can see, a lot of spices here. There's ginger, then there's cumin. There is ras al hanout, which is actually a mix of spices. This is one of the spices that is available in the Israeli shop. It's a mix of spices that also very known in Morocco. What's it called? Ras al hanout. Ras al Of course, ras al hanout is in Arabic. It sounds a bit Arabic. Yeah. And another one is called baharat. Baharat is actually in Arabic. The word baharat is spices. Okay. So those are spices, and it's a mix of spices that is very popular in Morocco, and has all the spices that we actually want to use in this, like cumin, like cinnamon, something that fits also the sweet, the cinnamon, and we have here ginger. So this is what we are going to use in order to make to spice it up. Yeah. Exactly. So now let's take this and let's take our vegetables and some of the spices. Let's take the spices with us, and we go to put it on the pan. You can put it here, the meat, put spices, and so we're starting with the meat. We're putting the meat in the hot oil. I already heated the oil, and you just want to brown it from each side. You can do it in batches. You don't have to put all of them because we don't want to overcrowd them. Yeah. And then when they are starting to be golden from one side, we can turn them around. Of course, it takes a little bit more time than that. And when this finishes, we are going to put the vegetables. They have to be really cut very, very small pieces, because we want it only as a taste in there, not really as a main ingredient. So when we're finished with all of those pieces of meat, we are taking them out, and on the olive oil that already has a bit of a taste of the lamb, we are putting the vegetables. And also saute them for some time until they become a bit soft. It takes a few minutes. Now when they are soft, we are bringing back the meat and our spices. And on this we pour the stock, the chicken stock. Salt, pepper, we close it and we put it into the oven actually. Now the oven should be preheated for 180 degrees, and we are putting it in the middle and keeping it for about 1.5 hours because the meat needs a lot of time. And while it's there, you are going to take this and cut it. My favorite potato. And cut the biggest sweet potato. It's a sweet potato. Yeah. You will peel it, cut it in big cubes, and after 1.5 hours, because I'm going for a walk, put apricots, dried plums, and raisins into the stew. It's going to, because it boils very fast, especially the sweet potato, give it a little bit more time, and we have delicious, amazingly smelling lamb stew. And that's it. Hey, dag Oscar. Hi, shalom. Hallo. Leuk dat je er bent, kom erbij. Dag, shalom. Wat heb je daar voor moois bij je? Ik heb thee meegenomen. Thee uit Marokko. Thee is like very North African. Yeah, you know, I have something perfect for that. Look, we add this and it's going to be a delicious tea. Thank you so much. Beautiful present. Hey Oscar, ben je er een beetje klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Goed zo. What are we gonna make, Carolina? Okay, we are making only one of those 100 salads that should be on the table in a good Moroccan house. We're going to use peppers in different colors. We're putting them, I already have put them in the oven to 200 degrees Celsius for a whole hour or 40 minutes at least. Right. You can also in the middle turn it around. And then when they are just like that, as they are, and when they are hot,
out. You take them out very carefully, and you want to get rid of the skin. So what you do is, I have them already here. How does it look after an hour? You put them into the plastic box, close the plastic bag, you close it for 10 minutes, and the peel, if you can start taking it out, the peel will be getting off very, very easily. You see? Just like that. So let's try to be careful, they are very hot. Ze zijn heet hoor. So they fall apart, and you can use also the fork, not to burn yourself. And open it. If there are any grains, just take them off, take them out, and cut them lengthwise. We want them to have like this. It's still like quite hot. So, yeah. I wanted to mention to you a very beautiful tradition of the North African Jews, which is called Gina. Gina? Gina. Oh, Gina. They also eat Gina, but this is called Gina. Kind of a plant from which you can make a stain to draw on skin. Have you heard about henna? So they say Gina. Gina. And this thing is used for a ceremony that is made to celebrate a marriage. Before the marriage is taking place, it's very colorful, and everybody has to be dressed in traditional clothes. If you enter such a party, you would think that you are actually at some Arab or Muslim tradition party. Everybody's singing. There's music, and it sounds really like Arabic music. There's those women that are making the everybody's dressed in those clothes, and that's not that everybody has at home such a set of traditional clothes. So there are places when you actually can rent everything needed. You rent the clothes, you rent the fabrics that you are hanging over, the special lamps, that Moroccan lamps. Everything is kamuvan, I said in Hebrew, covered in gold and in different colors and in a lot of sparkly and things that are making a lot of noise. So it's a beautiful, very special tradition. And then the guests have their hands stained in here. It's not like in India that they are drawing beautiful things. Here inside of the hand, for good luck, there is a stain of the Gina. On this you have such a golden sticker, so it doesn't get anywhere. And also you can keep it to have the stain for some time to bring good luck. And then everybody's eating a lot of delicious, soaked with sugar sweets. And all the food that we are now making, also the salad, I suppose, the salad. Now we would like to chop very finely. It's enough that you chop only one, but very, very, very finely, because you don't want to bite into your salad into a big piece of super scherp. A piece of garlic. Okay. What about I do this? You can make this one, and I'm going to put olive oil, lemon. Something that is lemon and olive oil and garlic. It's something that is like a base almost to all the salads. Salt, pepper. Yes, coming. And then at the end, you can add. Look at the colors. It's making nice colors. Yes. And at the end, we can add either the leaves of parsley or of coriander. We have parsley here. So we have parsley. So maybe you can give me the parsley. Sure. And I hope our guest is making a good job. Nice. Yes. Too big of a piece, and then you are smelling all day. Everybody's going to the other side of the street. So, yes. The green, the red. I like this. Yeah. Just to mix it nicely. Yes. Yeah, let's add also yours. And that's it. That's ready. Zullen wij I finish this one? Yes. I put it in I've never peeled a pepper before in my life. Everything has to be a first time. Maar wij gaan zo nog praten over de Joden in Noord-Afrika. Vertel er eens wat over. Ja, het is ook een hele rijke geschiedenis. Ja. Het Joodse volk in Noord-Afrika. Ja. Hebben heel veel Joden gewoond, ook voor hele lange tijd. Maar het is ook weer moeilijk geworden. We zullen ook nadenken over hoe we Gods hand in de geschiedenis kunnen zien. En de vervulling van profetieën. Zullen we maar gelijk gaan zitten? Wat denk jij? Laten we dat doen. Top. Oscar,
We hebben het in dit seizoen van Feesten Falafels over de terugkeer van het Joodse volk naar Israël. Maar dat betekent dus dat ze nu over de hele wereld verspreid zijn. Hoe zit dat met die diaspora, zoals dat heet? Ja, de diaspora, de verstrooiing van de Joden is echt heel wijd verbreid geweest. Dat is natuurlijk nu wel hard aan het veranderen. Maar de Joden zijn in zoveel landen terechtgekomen. Het is zo dat de Joden die nu in Israël wonen, die komen dus uit meer dan 100 landen. Meer dan 100? Ja, dat is echt niet te geloven eigenlijk. Zo. Want als we naar het Oude Testament kijken, dan weten we wel de eerste ballingschap, de tweede ballingschap. Komt dat eigenlijk ook in het Nieuwe Testament voor? Dat Joden niet in het land Israël zelf wonen? Ja, er zijn dus Joden verdreven uit het land. Inderdaad door de Assyrische ballingschap, door de Babylonische ballingschap. Maar Joden zijn ook om andere redenen op andere plekken gaan wonen. En het is zeker zo dat ook in de tijd van Jezus en de apostelen, dus de tijd van het Nieuwe Testament, dat veel Joden niet in het land woonden. Dat toen ook al de verstrooiing behoorlijk was. En ook als we het hebben over Noord-Afrika, dat we zien bijvoorbeeld in Handelingen 2... Dat Joden dus uit allerlei gebieden naar Jeruzalem waren gekomen om het Pinksterfeest, het Joodse Pinksterfeest, te vieren. Ja. En dan staat er ook dat ze ook, degenen die daar bij elkaar waren toen de Heilige Geest werd uitgestort, dat er ook Joden waren uit Egypte en de streken van Libië. Dus daar zien we ook dat ze. Dat is echt die hele kustlijn, zeg maar, van de Middellandse Zee. Ja, zeker. Dan. Ja, Noord-Afrika, zeker. Egypte en ook meer naar het westen. Ja. Ja. En over wat voor aantallen heb je het dan? Woonden daar een enkele duizenden Joden of was dat meer? Nee, veel meer. Wat ik begrepen heb is dat in de eerste eeuw er meer dan 1 miljoen Joden in Alexandrië woonden. Zo. Alexandrië was een soort New York in die tijd. Dat is in Egypte? Ja, dat is dus door Alexander de Grote is dat opgericht. Vandaar dat die stad Alexandrië heet. Ja. En dat was dus 200-300 voor Christus. En dat is een welvarende havenstad geworden. Dus Joden zijn ook gewoon daar naartoe getrokken. Ook natuurlijk voor de handel. Ja. Maar meer dan 1 miljoen al toen. Oké, we hebben het in deze aflevering over Noord-Afrika. Hè? Dus de Joodse gemeenschappen die woonden daar, die bloeiden daar op. Hebben zij het ook moeilijk gehad? Ja, we kunnen bijvoorbeeld kijken naar Egypte. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei verschillende periodes geweest door de eeuwen heen. Maar ook in de tijd van de Romeinse overheersing, dat er ook veel Joden in Egypte woonden, zoals ik net ook al zei. Maar de Romeinen zagen de Egyptenaren een beetje als de landarbeiders en die werden niet zo gezien. De Joden werden wel meer in bescherming genomen door de Romeinen. Maar de Egyptenaren wilden zich er ook tegen keren. Maar die konden zich niet zozeer tegen de Romeinen keren, want die hadden de macht en die hadden de wapens. Maar ze keerden zich wel tegen de Joden die door de Romeinen in bescherming werden genomen. Dus dan kreeg je eigenlijk een soort vroege vorm van antisemitisme. Ja, zeker. Ja. En ik denk, we zien ook dat het bloedsprookje, wat sindsdien eigenlijk op diverse momenten weer helemaal de kop opstak in de geschiedenis. Maar dat daar is begonnen. Dat is toen begonnen, het idee dat Joden dus mensen zouden kidnappen en zouden vermoorden. En dat Joden vals beschuldigd werden van het vergieten van onschuldig bloed. Ja, op een gegeven moment werd Noord-Afrika gekerstend. Op een gegeven moment dringt het christendom natuurlijk door tot Noord-Afrika. Een hele bekende kerkvader komt daar ook vandaan, Augustinus. Okay. Die kwam uit Carthago, dat is het huidige Tunesië. Ja. Maar dat zegt wel veel natuurlijk. Ook Alexandrië werd trouwens een centrum van christendom. Later komt natuurlijk de islam vanaf de 7e eeuw, 8e eeuw. Maar zelfs in de tijd van de islam is er nog een bloeiend Joods leven in Noord-Afrika. En dat wordt ook bewezen door het feit dat ook een deel van de Talmoed, met name rond de millenniumwisseling, dus het begin van het tweede millennium na Christus, dat belangrijke delen van de Talmoed ook in Noord-Afrika zijn geschreven. Ook in Noord-Afrika, dat is wel boeiend. Ja. Hey, maar zo meteen gaan we praten over de Joden, hoe ze dan van Noord-Afrika naar het noorden trokken, naar Spanje en zo. Maar dat gaan we straks doen, toch? Ja, dat doen we straks. Carolina, is it time to come and help you? Yes, please. I'm waiting to make delicious couscous. So what's happening now, Carolina? Couscous. Something basic. This is the couscous, huh? We are using uncooked couscous. You can use, I saw that you can buy some couscous that has to be like it's instant, that you just put water and it's hot and it's ready. Only a few minutes? Or only a few minutes. And this one that you have to
keep in hot water for some time, so whichever works for you is good. Now, I already grated the carrots. I want you to cut again. Watch out for your finger. Cut it. Take half of this and just cut into pretty tiny, small pieces. Yeah, small pieces. Okay. And this is again a sweet dish. We are not really adding sugar, but we are adding raisins. Carrots are a bit sweet. We are adding the juice from the orange. So it's going to be, and a little bit of almonds. So it's going to be a little bit sweet, together with the stew that we made. That is also sweet. So let's collect everything that we have cut, and we are going to make it on the olive oil. Now again, you can use the butter. In many recipes, they're being asked for butter, but since we are making a kosher food, we are not using butter because we have meat for the yes please. And now I'm adding also my carrot, and we are using the olive oil instead of butter. So let's go to the stove with all those things and let's start. I have my oil hot. You can please bring me couscous and raisins. And I'm putting on the hot oil the carrots and the onion. When it's nice and starts to get a bit of also smell, but also a bit soft, we are adding a dry couscous actually. Don't be afraid. We have to put the dry couscous and keep it on the hot pan for some time to toast. It has to get a little bit of a dry heat before we are adding the water. Now the raisins, and now it's already starting looking nice, right? Oh, it smells beautiful. It smells good? It really smells like cinnamon. Most of it is cinnamon apparently. Okay, and now on this nicely done colorful thing, we are pouring chicken stock or vegetable stock, whatever you prefer. At this point, do not mix it. Oh, it smells so nice. You just have to cover it. Turn off the gas, cover it, and wait for about, it depends on the hummus, I say, on the couscous. So this is waiting. I was looking for that. Okay. So this is resting and waiting a few minutes, and we are going to do finishing touches because that's not all. When it's done and finished, we're going to open it, fluff it with the fork, and then we're going to add a few things. So first of all, parsley. Start beheading it? Beheading it and then chopping it nicely. And I'm going to prepare the orange zest. Yes. At the beginning of the state, when all of those people that were coming, they were actually much better speaking the language of the country that they left. Israel had amazing a thing in their hands, which was the fact that there were people talking in language that could be spies outside of the country. They would go, you have to train a spy and teach him the language. And those people had this language in their vein. They were speaking the language from the childhood. They knew, the little nuances of the culture. So they were absolutely unrecognizable in the country where they were supposed to go. And and most of the problems were really with countries that were Arab countries. So to send somebody that grew up in this country, knows everything, knows about the culture and the language, it doesn't make a mistake. Yeah. So those were the heroes of even before the state was formed. So last touches. We have here lemon juice. We have here parsley. We have lemon zest, and we have almonds. And the magic I will do by myself. Really? Yes. Sorry, no, I'm the magician here. You're just cutting. Oscar, we hebben het over de Joodse gemeenschappen in Noord-Afrika. En op een gegeven moment kwam de islam, hè? Ja, de islam heeft natuurlijk vanaf het leven van Mohammed en in de tijd daarna Noord-Afrika ook veroverd. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat de Joden daarom daar niet meer zijn gebleven. Nee. Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Nou, er zijn eigenlijk best wel grote bloeiperiodes geweest. Ik denk, we moeten ons ook realiseren trouwens dat
Ook Noord-Afrika en ook Spanje. Hè. Spanje is van 800 tot bijna 1500 ook een moslimland geweest. Dat is het waar zuiden inderdaad, van Spanje. ja. Dat is heel apart. Maar er is toch wel een hele bloeiende cultuur geweest. Je ziet het ook in sommige steden, zoals Alhambra en Córdoba. En dat zijn prachtige, mooie oude steden in het zuiden van Spanje. Ja. Maar dat is een rijke cultuur geweest. Ook een bloeiende cultuur. Ook wat wetenschap en literatuur en muziek en zo. En de Joden hebben daar ook deel van uitgemaakt. Ja, want de Joden die gingen inderdaad, die trokken naar het noorden. Die kwamen dan uit in Spanje. Ja, en hoe was het daar voor hen? In Spanje woonden ook wel Joden. En op een gegeven moment is het natuurlijk, als we het dan hebben over de 15e eeuw en het begin van de 16e eeuw, 1492, toen dus Spanje niet meer moslimland was. Toen de christenen Spanje eigenlijk weer hebben in bezit gekregen. Ja, toen werd het veel moeilijker voor de Joden. Of moeilijker, sterker nog, alle Joden en moslims moesten uit Spanje weg. Dat heet Inquisitie, ja, toch? de Inquisitie is toen begonnen. En dat bepaalt ons wel bij eigenlijk een pijnlijk feit. En dat is dat je ziet in de geschiedenis dat in sommige periodes de Joden het dus beter hebben gehad in moslimlanden dan in christelijke landen. Ja. En je ziet dat trouwens ook in de 19e eeuw, als de pogroms in Oost-Europa heel sterk worden. In feite ook christelijk natuurlijk daar. Ja. Dat dan vanuit het christendom ook de haat tegen de Joden leidt tot veel pogroms. Dan zijn er veel Joden die dan ook wegtrekken. Sommigen gaan naar Palestina. Ja. Dan begint ook de groei van de Joden in Palestina. Maar er gaan er nog veel meer in die tijd naar Egypte nota bene. Oké, dus die gaan ook naar Noord-Afrika. Een moslimland. Maar het is wel bijzonder, hè? Want die bewegingen als het ware van het Joodse volk door de eeuwen heen, dat zie je echt door de geschiedenis zo gebeuren. Ja. Hoe is dat nu? Wonen er nog veel Joden in Noord-Afrika? Nee, dat is dus, maar dat is eigenlijk heel recent. Want bijvoorbeeld Marokko, ik heb begrepen dat in 1948 er nog meer dan 350.000 Joden in Marokko woonden. Nu zijn dat er minder dan 2000. Zo. En er zijn er dus heel veel, wel ook naar Israël gegaan. We hebben het gehad over de verspreiding van de Joden, die wereldwijde diaspora. Maar ook die terugkeer is gewoon echt heel duidelijk waar te nemen. Zeker ook in de recente geschiedenis. Zeker als je kijkt naar Noord-Afrika en ook Arabische landen, maar ook in Europa natuurlijk. Ook in Nederland zijn nog maar weinig Joden vergeleken met voor de oorlog. Ja, dus we zien toch dat echt wel heel veel Joden naar het land zijn gegaan. Dat nu de grootste groep Joden, waar vind je nu de grootste groep Joden ter wereld? Dat is niet meer in Amerika, maar in Israël. Ja. En dan denk ik, het is toch een wonderlijke tijd waarin we leven. In Ezekiel 36, daar staat een van die vele teksten die daarover gaan. Ik zal u uit de heidevolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zullen alle heidevolken weten dat ik de Heere ben. Ja, dus het is denk ik getuigenis voor de hele wereld. De Heere God maakt zijn naam ook groot door zijn woord te vervullen, maar door ook te zorgen voor zijn volk en het terug te brengen naar het land. Nou, als je dan denkt aan Noord-Afrika, meer dan 350.000 in 1948 en nu bijna geen Jood meer in Marokko. Nou, dat is toch wel echt een letterlijke vervulling eigenlijk van wat hier staat. Maar dat is dan eigenlijk ook iets wat wij als gelovigen kunnen verkondigen aan die heidenvolken. Van dit gebeurt, dat kan je op dit moment zien. Het is een boodschap voor de wereld. Ja. Dat de God van Israël de ware God is. Ja, mooi. Hey, en begin je al een beetje trek te krijgen? Ja, zeker. Ik ook wel. Carolina, hoe gaat het? Are you ready for me? Of course. And for the delicious tea that we got from our guest, which I added a nice touch of mint. Nice. And the salad. Now the stew, the lamb stew, sweet, and the couscous. Het ziet er heerlijk uit. Super lekker. Take a seat. And I will give you again your well-deserved you also. En Oscar, je krijgt er ook eentje. En dan zeggen we Lagaim. Lagaim. Oscar, Lagaim. En u thuis natuurlijk bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Feesten en Falafels. En u ziet het allemaal op tafel staan. En misschien denkt u wel van, dat is lekker natuurlijk ook. Ga naar onze website feestenenfalafels.nl. Daar staan alle recepten en alle ingrediënten op. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Feesten en Falafels wordt mede mogelijk gemaakt door Restment, Derksema, Bakkerijwereld en Israël Productencentrum.